Okay, so in this video we will check installation of Flutter and how to set up the Flutter app in our system, guys. So to install the Flutter SDK, you need to open the Chrome here. You need to open the Chrome. So here you need to search the Flutter SDK. Take a Flutter install for Windows. You need to search like this: Flutter install for Windows. So click on that first link. So here this will choose like this. What is that? Choose your first type of app. So we need to choose Android here. So ఎందుకంటే Android applications build చేయడానికి Flutter యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి present అయితే need to choose Android. So suppose I are using to build that web applications using Flutter, you need to use the web. Or else suppose if you want to develop any desktop applications, then you need to choose this desktop. So present I'm taking as a Android here. So Android development install చేసుకోండి Android application. So now little bit scroll up చేస్తాను ఇట్లే here we have an option like this is that install Flutter SDK an option వస్తుంది. You can install in both two ways. One is using VS Code to install and download and install this zip file. So మీరు VS Code through VS Code ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, must and should you need to install some other extensions. Don't do like that. So that's why directly you need to install zip file. Okay, so when you are clicking on that zip file, the Flutter will be downloaded. Okay. So this is a zip file, guys. Please wait a minute. So until the download will be completed. Okay, done. See, the zip file will be downloaded. Once the Flutter will be downloaded, you need to download one more thing called WinRAR, because you need to extract that zip file. So that's why you need to install this WinRAR here. So click on this link here, that will ask that download for Windows. See, download WinRAR. Click on this button. Now here you need to click on download WinRAR button. Okay, so that file will be downloaded. So wait until the file will be okay. See, so the file will be downloaded here. So now I need to open this folder in folder structure. You need to double tap on that folder, guys. See, you need to double tap on that folder. WinRAR and double tap cheyandi. That will ask the system permissions. You need to click on that S here. Okay, so next click on that install directly. Okay, this will ask you need to toggle all these things. అన్ని టైగల్ చేయండి. By default two things is disconnected అంటే disselected అంటే need to select all these things and continue. Okay, next click on done here. Now come to here, then directly you need to where is that Flutter Windows మనం డౌన్లోడ్ చేసాం చూడు zip file. You need to right click here, don't click on the extract all. Now you need to click on WinRAR extract Flutter. ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లోనే మీకు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. సి, సో న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద అన్జిప్డ్ ఫైల్. దిస్ ఇస్ అ జిప్ ఫైల్, మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్. నువ్వు ఎప్పుడు దీనిపైన రైట్ క్లిక్ చేసి అన్జిప్ చేసావో బై యూజింగ్ WinRAR, సో న్యూ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఫోల్డర్ లో అన్ని అన్జిప్డ్ ఫైల్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంటాయి నీకు. వెయిట్ సమ్ టైమ్. సో అన్ని ఫైల్స్ మనకి ఇలాగ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వని. Okay, done. See, once a file is extracted, you need to open the extracted folder. Extracted folder open చేసి we have inside that extracted folder Flutter అనేది ఉంటుంది చూడు. You need to copy this one. Right click and copy this folder here. So you need to paste where inside that. Okay, good.
So once that Flutter will be downloaded, we need to open this folder, guys. Our folder open చేసినట్లే we have bin folder. See, this is a bin folder. You need to click on that bin folder. You need to copy this path here. See, copy this one. Then you need to set up the path environmental variables. So you search here directly. See, edit system environmental variables. Click చేస్తాంటే మీకు ఇలా వస్తుంది చూడండి environmental variables. Here in the system environmental variables you need to click on path పైన click చేస్తానంటే click on edit here. Then you need to choose a new పైన click చేస్తానంటే ఇక్కడ input box అడుగుతుంది. You need to paste it here. అక్కడ ఏం నువ్వు కాపీ చేసుకున్నావో C drive flutter, inside the flutter you need to copy this bin, you need to paste it like this. Okay, so then click on OK here. Once wait, see. So next one more time you need to click on the path here. See, this particular flutter bin మనం పేస్ట్ చేసాం చూడు. You need to move to top side move చేయండి. You need to click on that move top like this. అప్పుడు ఏమవుతుంది, టాప్ మూవ్ అవుతుంది. బికాస్ ఎందుకంటే ఈ ఫ్లటర్ అనేది మనము పాత్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సెటప్ లో డాట్ బిలో ఉండాలి, ఫస్ట్ ఫ్లటర్ ఉండాలి, లేకపోతే నీకు ఫ్లటర్ యాప్ రన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవ్వదు. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు మూవ్ టు టాప్. అన్ని ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో టాప్ ఏది ఉందో స్టిల్ డిడెంట్ రీచ్ ద టాప్. క్లిక్ ఆన్ టాప్ హియర్. Okay, done. That's good. See, now click on OK here. Then click here. Okay. Then click on OK. So now I need to check whether the Flutter is installed or not in my system. So you need to enter cmd, nothing but command prompt. You need to check Flutter like this. Enter the command Flutter. See, once Flutter and enter చేస్తానంటే all necessary tools ఏవే ఉన్నాయో that will be built here. Means that will be downloaded. డిపెండెన్సీ ఫైల్స్ కావచ్చు, ఆర్ అప్గ్రేషన్ ఫైల్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ నీకేమవుతాయి, డౌన్లోడ్ అవుతాయి when you are giving that command Flutter. So this is also will take time. So must and should you need to connect internet, guys. Otherwise these dependencies or else this Flutter setup is not possible without connecting the internet. Because ఎందుకంటే some dependencies download అవుతుంటాయి based upon their internet. So internet speed, your dependency folders will be downloading. మీరు ఏమైనా సిస్టమ్కి సపోజ్ కనెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఇంటర్నెట్, సో దట్ విల్ బి unable to download the things. Okay, sir. So once Flutter will be download అయిందనుకో, we are getting these all commands like this. ఇలా కమాండ్స్ వస్తాయి. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద వర్షన్ ఆఫ్ ది Flutter, you need to enter like this Flutter iPhone version. You need to check like this. See, click on that enter. We are getting the version of that Flutter. This is the Flutter version 3.32 and Flutter is the framework. So we are getting this framework actually. So next one. So we need to check what is the Flutter daughter, guys. Flutter daughter and search చేయండి. సో యూ నీడ్ టు చెక్ లైక్ దిస్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే Flutter యాప్ రన్ చేయడానికి మనకి నెసెసరీ థింగ్స్ సెటప్ అయ్యాయా లేదా అని చూపిస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ కాలేదనుకో, యూ నీడ్ టు సెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దిస్ విల్ బి సెట్. ఇదేమవుతుంది, ఫ్లటర్ అనేది సెట్ అయిపోయింది చూడు, స్టేబుల్ వర్షన్. వై? బికాస్ నువ్వు ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ టాప్ మూవ్ చేసావు. ఇన్ కేస్ డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నువ్వు పాస్ సెటప్ వచ్చేసి డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ సపోజ్ అబోవ్ ది ఫ్లటర్ పాత్ సెటప్ అబోవ్ ఏమైనా ఉందనుకోండి, సో దిస్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇట్ విల్ త్రో ద వార్నింగ్. యాక్చువల్లీ ఇలాగా సెట్ అవ్వదు ఇది. నువ్వు ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ లో ఇది డాట్ అబోవ్ ఉంది, ఫ్లటర్ బిలో ఉందనుకో, ఈ టైంలో నీకు ఇది సెట్ అవ్వదు. సో దట్స్ వై. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, సి దేర్ ఇస్ ఏ వన్ వార్నింగ్ మెసేజ్. యాక్చువల్లీ విఎస్ కోడ్ కానీ మనకు సెట్ అవ్వలేదు, లీవ్ ఇట్. సో దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ నౌ. సో వీ నీడ్ టు మస్ట్ అండ్ షుడ్ నీడ్ టు కనెక్ట్ విత్ Android Studio. See, Android Studio set చేయాలంటే must and should you need to install the Android Studio. See, in my system there is no Android Studio. I need to install the Android Studio. Now I'm going to Chrome here. So in that Chrome, here you need to search Android Studio download for Windows, guys. See, you need to click on this link. First link చూపిస్తుంది Android developers అని చూపిస్తుంది చూడు. You need to click on that Android Studio
and app tools and కనిపిస్తుంది. You need to click on that link. Okay, so once link పైన click చేస్తే this is advanced version of the Android Studio. Directly you need to click on that button. This will ask the what is that terms and conditions. You need to accept the terms and conditions and click on that download Android Studio here. Normal is the advanced version. So ఇలాగా మనకి different versions గానే ఉంటాయి మీకు. Okay, once the file will be downloaded, right, until the download will be completed, the Android setup అవుతేనే మనకి Flutter app possibility అవుతుంది. Remember that one. See, that's good. So next one, see ఇది అవుతుంది download is not a problem. So now suppose if you want to create one Flutter app ని create చేయాలి. This is only for installing the Flutter installation అంతే చేసాం ఇక్కడ. Flutter app ని create చేసుకోవాలి. That's a framework. You need to download that one. See, so you need to minimize this command prompt. Now you need to open the file explorer. Here you need to open that file explorer. Come to C drive guys. C drive లోనే మీరు execute చేయాలి. Remember. So now here you need to pass. You need to create a new folder like this. I'm creating a new folder in C drive. So take a Flutter projects. Don't give the spaces like this. Space you can do. Directly you need to take a Flutter project. Flutter project and is okay, good. So Flutter project and I click on that enter here. Okay, now so in this folder I need to create a one Flutter app. So that's why you need to open this folder in CMD, nothing but command prompt open cheyali. Here in that command prompt you need to pass the command to create the Flutter. So that's why that's a command Flutter create app name means folder name which is I'm taking is a my Flutter app. It's good. You need to pass like this. My Flutter app is a project name or as folder name. మీరు ఏమి ఇస్తున్నారో as your wish. You can take, suppose you are building a one WhatsApp application, Instagram application, you need to pass like this, WhatsApp like this. Or as Instagram అంటే you need to directly pass that Instagram directly. So అలాగా యాప్ నేమ్ నువ్వు పాస్ చేస్తావు. See, my Flutter app అనే ఫోల్డర్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. See, that particular దాంట్లో C drive లో inside that Flutter project లో we are creating this app automatically నీకు క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ Flutter డిపెండెన్సీ ఫైల్స్ ఏవే ఉన్నాయి ఆ పర్టికులర్ డిపెండెన్సీ ఫైల్స్ అన్ని ఇన్సైడ్ ది మై ఫ్లటర్ యాప్ అనే ఫోల్డర్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంటాయి. అండ్ వైల్ గివింగ్ దిస్ నేమ్ డోంట్ గివ్ ద స్పేసెస్ గైస్. ఇలాగా మై స్పేస్ ఫ్లటర్ స్పేస్ యాప్ అని ఇవ్వండి, స్పేస్ ఇవ్వండి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ నీడ్ టు పాస్ సేమ్ లైన్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ వితౌట్ గివింగ్ ద స్పేసెస్. It takes some time. Okay, now good. See, once you are entering this command, we are getting all these things, guys. See, అన్ని డౌన్లోడ్ అవుతాయి. సో డౌన్లోడ్ అయింది చూడాలా, యూ నీడ్ టు ఓపెన్ దిస్ ఫోల్డర్ ఇన్ విఎస్ కోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. సి యూ నీడ్ టు నావిగేట్ ఫస్ట్ ఆ ఫోల్డర్ నావిగేట్ చేయాలి. యూ కెన్ నావిగేట్ బై యూజింగ్ అ కమాండ్ CD stands for change a directory. Present directory వచ్చేసి వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, దిస్ వన్ I need to change the directory. So my Flutter app. So my Flutter app ki automatically directory change అవుతుంది, nothing but path change అవుతుంది. You have to give the command code space dot. In my system VS Code is already downloaded. So suppose if the VS Code is not downloaded, you need to you need to install the VS Code, guys. So you need to ask, means this one is ask the permission like this. Do you trust the author of this file and in this folder అని అడుగుతుంది. You need to click on that S. Okay, see, this is a file structure. What is that? Android tools. So then we have idea, then Android, we have iOS, Mac, what Linux is there, lib is there, then Mac OS. So we have, so అంటే ఎందుకు మాకు ఫ్లటర్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్. యూ కెన్ రన్ దిస్ ఫ్లటర్ యాప్ ఇన్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ లైక్ ఆండ్రాయిడ్ లోనూ రన్ చేయొచ్చు, లినక్స్ లో రన్ చేయొచ్చు, మ్యాక్ ఓఎస్ లో రన్ చేయొచ్చు, వెబ్ లో రన్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ రన్ ఈవెన్ ఇన్ విండోస్ ఆల్సో. అందుకే ఫ్లటర్ అనేది సింగిల్ కోడ్ బేస్ అంటే ఒక సింగిల్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకొని యూ కెన్ రన్ దట్ అప్లికేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ డివైజెస్. ఓకే, సో దట్స్ ద బికాస్ దిస్ ఇస్ ద అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ. అందుకే మీకు ఇది ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో నౌ
inside that lib actually we have one code. What is that? Main dot dot is there. ఇక్కడే నువ్వు కోడ్ అంతా మాడిఫై చేయాలి. బై డిఫాల్ట్ నువ్వు ఎప్పుడు యాప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తావో ఆటోమేటికలీ ద కోడ్ విల్ బి imported like this. Okay, so no need to change anything, guys. Now come to here. Once Android Studio install అయిందా లేదో చూద్దాం. Oh, that's not already. 1 minute. Or else directly you can run this Flutter project. ఇప్పుడు యాప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ ఎంటైర్ కోడ్ you can run in Android Studio also. Or else you can run directly here. Where is that VS Code? So this is we call as a widgets, guys. See, because నువ్వు Flutter app run చేయాలంటే without dot programming language you cannot run this what is that Flutter app, because by default Flutter having a inbuilt dot programming means that will support the dot programming interconnected. ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ వీ హ్యావ్ లైక్ జావా ఇస్ దేర్, జావా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వచ్చేస్తే మనకి స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ దెన్ హైబర్నెట్స్ బట్ ఇస్ దట్ సర్వ్లెట్స్ అనేది ఉంటాయి. వితౌట్ జావా వీ డిడెంట్ హ్యావ్ దీస్ మెనీ టెక్నాలజీస్. లైక్ ఇప్పుడు చూడండి, నోడ్ జేఎస్, ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ కావచ్చు, రియాక్ట్ జేఎస్, యాంగులర్ జేఎస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఎలా బిల్డ్ చేశారు? జావా స్క్రిప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని దే ఆర్ బిల్డింగ్ దట్ వన్. అంటే వితౌట్ జావా స్క్రిప్ట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా బిల్డ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవ్వదు. అలాగా మనకి డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఈ ఫ్లటర్ లో యాప్ రన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అంతే. అంటే డాట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, యాక్చువల్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దట్ విల్ బిల్డ్ ద లాజిక్ టు దిస్ ఫ్లటర్ యాప్. ఫ్లటర్ యాప్ కి లాజిక్స్ అనేది బిల్డ్ చేసిస్తుంది. సి హియర్ వి హ్యావింగ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ మెథడ్, గైస్. Suppose if you want to run that without main method, you cannot run this code. Remember that one. So which one is the main? See, this is the main method. By default, 1 minute, I will give. Okay, I will give brief things. This is the main method. Without main method, you cannot run that dot programming. Okay, so in that main method, you are linking that run app file. Okay, so what is that? Run app. మన యాప్ రన్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ అ మెథడ్. సో ఏం రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఐ నీడ్ టు రన్ మై యాప్. మై యాప్ అనేది దిస్ ఇస్ అ క్లాస్. యాక్చువల్లీ ఈ క్లాస్ లో ఏముందో అది రన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అ విజెట్స్. విజెట్స్ అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్. అంటే మీరు ఏముంటుందంటే ఫ్లటర్ యాప్ లో ఏమి ఇట్ మే బి బటన్స్ కావచ్చు, లోగోస్ కావచ్చు, ఇమేజెస్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ మెసేజెస్ కావచ్చు, నార్మల్ దాంట్లో ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయో దట్ ఇట్స్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ విజెట్స్. విజెట్స్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అబ్బాయి. Just you need to call like this. See, widgets is a abstract class. Widget extends with this particular thing. So ilaga build also one of the widgets. See, widget build. So ilaga this is a parameterized build function. Ilaga మీకు accept చేస్తుంటుంది. అంటే ఇక్కడ చూడు మళ్ళీ we have returning because this is a return type is there. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ కి రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి widget. నువ్వు ఇక్కడ widget ని రిటర్న్ చేయాలి. మెటీరియల్ యాప్ అనేది రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి widget అది. ఓకే, సో ఈ మెటీరియల్ యాప్ అంటే నువ్వు ఫ్లటర్ యాప్స్ లో ఫ్లటర్ అప్లికేషన్స్ ని 2 ways లో నువ్వు బిల్డ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ బిల్డ్ ఐదర్ మెటీరియల్ యాప్, అనదర్ వన్ వచ్చేసి కూపర్టినో యాప్ అనేది వస్తుంది. కూపర్టినో యాప్, రిమెంబర్ దట్ వన్ ఈస్ ద మెటీరియల్ యాప్. కూపర్టినో యాప్ ని ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ క్లాస్ వీడియో చేసాక చెప్తాం మీకు. ఏం లేదబ్బా, ఇక్కడ యూ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ కూపర్టినో లైక్ దిస్. Suppose you need to return like this. What is that? Return Cupertino. Cupertino app. So this is a widget. See, like this you need to call this one. Ila Cupertino app calls apart from material app. So in the place of Cupertino app, where is that? In the place of material app, you can pass the Cupertino app. ఇలాగ పాస్ చేయాలి. ఇలా నువ్వు కుపర్టినో యాప్ పాస్ చేసావు అనుకో, దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ విల్ బి చేంజ్డ్. సి, ఎందుకంటే ఈ కుపర్టినో యాప్ లో ఈ పర్టికులర్ మెథడ్స్ ఉండవు ఇక్కడ. క్లియర్? దీస్ పర్టికులర్ మెథడ్స్ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్. సో దట్స్ వై కుపర్టినో యాప్ బిల్డ్ చేస్తే స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అక్కడ. సో దట్స్ వై దే ఆర్ యూజింగ్ ద మెటీరియల్ యాప్. ఏదైనా యూజ్ చేసుకొని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అబ్బా, అప్ టు యువర్ విష్. బట్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ ఫంక్షన్ చేంజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ అయిందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, దట్స్ విల్ బి డౌన్లోడెడ్. యూ నీడ్ టు ఓపెన్ దట్ వన్ ఫోల్డర్, ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ పైన ఓపెన్ చేయి. See, this is the Android Studio that is present inside the downloads. You need to double tap on the
file, guys. Okay. Okay, good. So this will ask the permissions like this. Do you want to allow this app to make changes in your device? Yes, you need to click on that S. Okay, now, so you need to click on that next here, means welcome to Android setup. You need to click on the next to continue that one. So yeah, no need to choose anything. See, by default, we have like this Android Studio and Android virtual device. You need to click both, click on undali. Android virtual device is a must and should. Suppose మీరు అంటిక్ చేయాలి వర్చువల్ డివైసెస్ నీకు ఆటోమేటిక్గా సెటప్ అవ్వదు. You need to click these two things. Click on next here. Then by default folder path అడుగుతుంది. So don't choose anything. By default ఇదే ఉంది లేండి. Then click on next here. Then here don't choose this one. Do not create a shortcut keys. Okay. So shortcut key వద్ద కాకపోతే మీకు విండోస్ పైన need to click this one by default. So shortcut key కావాలి కాబట్టి do means and take this one. అలాగే ఉంది. Click on that install directly. Okay. Click on that install. Means all extracted files ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ నీకు ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి? ఇన్సైడ్ దట్ సి డ్రైవ్ లో ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో అనే ఫోల్డర్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంటాయి. These are all the files. Okay, so once the completed means installation is completed, click on that next here. Then click on finish. See, by default నువ్వు ఫినిష్ పైన క్లిక్ చేస్తానంటే అది ఆటోమేటిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో. You need to click this one. Then click on finish. So Android app open అవుతుంది. Wait time sometime. Okay, here you need to click on enable here. I minimize these all things here. Okay, so this is the Android Studio. Still open అవుతుంది. Wait until time. Oh, that's good. So in my system already I imported these all things. This is the project we did in previous. Okay, leave it. So this is the Android Studio, guys. You need to open this one. So ఇలాగ నీకు ఓపెన్ అవుతుంటుంది. So now నేను సెటప్ చేయన ఫోల్డర్ I need to open that one in Android Studio. So you can do like this. There is a you need to click on here, open, click on open here, click on open. So ఈ ఓపెన్ పైన క్లిక్ చేస్తానంటే మనం క్రియేట్ చేస్తాం చూడు, that will be created inside that OS. What is that? C drive. Inside that C drive we have Flutter projects. Flutter అనే projects ఉంటుంది చూడు. Somewhere we have Flutter projects. That this one. Flutter projects open చేసి inside that we have my Flutter app అని ఉంటుంది. You need to select that one directly. Okay. So this will ask like this. Yes, I trust all Flutter project app, and you need to choose this one. Click on that trust projects. Okay, that will be opened here. See, ఇక్కడ నీకు ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద మై ఫ్లటర్ యాప్. సో ఇదేమవుతుంది నీకు ఎంటర్ పార్ట్ దట్ విల్ బి ఓపెన్ హియర్. సి అక్కడ ఏముంది మెయిన్ డాట్ విఎస్ కోడ్ లో ఏం ఓపెన్ చేశాను సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో దట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్. సో మీరైతే నో నీడ్ టు రన్ హియర్. సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు డూ వన్ థింగ్. Just you need to open the settings here. Here, one thing called what is that? SDK manager ఉంటుంది చూడు. Click on that SDK manager. SDK stands for Software Development Kit. So in that SDK manager, you need to search Android SDK. You can search, and in case that's not appear, you need to search Android SDK like this. Alright. SDK and search చేస్తానంటే we're getting like this. ఇలా వస్తుంది నీకు. Once we're getting this one, you need to click on this here. Then you need to choose the SDK tools. Don't use the platforms. You need to choose the SDK tools. In that SDK tools, you need to click here, guys.
What is that? Android SDK command line tools అనేది latest ఏముందో, you need to mark this one as a tick like this. By default మీ systems లో ఇది tick ఉండదు. You need to choose this one. లేకపోతే which one? So this one is not set. ఇప్పుడు నువ్వు see this one is Android Studio is not installed. నీకేమవుతుంది, this one is not set. ఇది వార్నింగ్ చూపిస్తుంటుంది. అందుకే నువ్వు టర్మినల్లో ఏముందో యూనిట్ సెట్. సపోజ్ కావాలంటే చూడు, ఐఎమ్ రిమూవ్ దిస్ పాత్ అంటే నేను అన్మార్క్ చేస్తున్నా, క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై. నేను అప్లై చేస్తున్నా, వెయిట్ ఎ మినిట్. ఓకే, సో అంటిల్ దట్ విల్ బి డౌన్లోడెడ్ హియర్. ఓకే, సేమ్. సో వన్స్ నువ్వు అలా చేసావనుకో, వాట్ హ్యాపెన్, సపోజ్ యు ఆర్ గివింగ్ ద సేమ్ కమాండ్ ఫ్లటర్ డాటర్ అని ఇస్తున్నావు అనుకో, Android Studio is installed successfully, but what's the error you are getting? See, you are getting this error. What is that? Android toolchain develop for Android devices and chudu. This is the error you are getting. So just you need to mark that one. అందుకే నువ్వేం చేయాలి, must and should you need to enable that thing. .sdk manager here, go to Android Studio SDK and choose here. This is Android Studio SDK. Here you need to choose SDK tools, enable this thing. Okay, then click on apply. Okay, so this entire files will be downloaded. So wait until the file will be downloading. Okay, must and should you need to connect with internet. Okay, ఎందుకంటే ఫైల్స్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంటాయి ఇక్కడ SDK ఫైల్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కి. Okay, good. So click on finish. Okay, that will be downloaded. Click on OK here directly. So I'm closing this Android. Okay, suppose you need to minimize this one present. So now you need to install this one, Flutter daughter Android license in అడుగుతుంది. You need to accept this all things, guys. License అనేది accept చేయాలి. Licenses accept చేయాలంటే you need to give the command. What is that? Flutter dot -Android licenses అనే ఈ కమాండ్ ఇక్కడే చూపిస్తుంటుంది. నీకు ఎర్రర్ ఏమొస్తుందో ఆ కమాండ్ రన్ చేయండి అని చూపిస్తుంది. దెన్ యూ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎంటర్. సో ఎంటర్ చేస్తానట్లే దిస్ విల్ ఫిచ్ ఆల్ థింగ్స్ SDK ప్యాకేజెస్ లైసెన్సెస్. దెన్ సో డైరెక్ట్ గా నీకు ఇలా చూపిస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ నీకు ఇలా చూపికపోతే దే విల్ ఆస్క్ దట్ మీన్స్ దట్ విల్ అక్సెప్ట్ ఆర్ నాట్. క్లిక్ ఆన్ వై పైన క్లిక్ చేయాలి, ఎంటర్ చేయాలి. ఫర్దర్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ వై, ఫర్దర్ ఎంటర్. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఫర్దర్ వై. ఇలాగ అక్సెప్టెన్స్ అడుగుతుంటుంది. అది ఆల్రెడీ ఇన్ మై సిస్టమ్ ఆల్రెడీ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ప్రీవియస్లీ. వన్ మోర్ టైం నేను రన్ చేస్తున్నా, యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. మీ సిస్టంలో ఫస్ట్ టైం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటే దట్ విల్ యాక్స్ ద పర్మిషన్. యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దని ఇలా పర్మిషన్ అడుగుతుంది. అప్పుడు యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ వై. ఫర్దర్ వన్ మోర్ టైం 3 times అడుగుతుంది. ఆ 3 times కానీ నువ్వు క్లిక్ ఆన్ వై క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఫైనల్ గా నీకు ఆ లైసెన్సెస్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఇక యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే నౌ సీ దట్ విల్ బి ఫ్లటర్ డాటర్. మళ్ళీ వన్ మోర్ టైం ఇస్తున్నా చూడు. సో నౌ ఆల్ విల్ బి సెటెడ్. See, అన్ని సెట్ అవుతాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ VS Code. విజువల్ స్టూడియో ఇదేం అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు వరీ. See, you need to set like this. Once ఇలా సెట్ చేస్తానంటే you need to close this thing, close this one, terminal, close this one also, guys. Flutter app VS Code లో ఓపెన్ చేసావు, close this one. Open Flutter app in VS Code లో ఓపెన్ చేస్తాం చూడు. ఓపెన్ this one. Now I need to run this program. See, ఇక్కడ రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ you need to choose the devices actually. See, ఈ ఫ్లటర్ యాప్ ని రన్ చేయడానికి నీకు ఇక్కడ డివైజెస్ చూపిస్తుంటుంది. క్లిక్ ఆన్ డివైజెస్ హియర్. ఈ డివైజెస్ పైన క్లిక్ చేస్తానంటే దట్ విల్ ఆస్క్ లైక్ దిస్ Android Studio, Chrome, then Microsoft Edge, RS Create, Emulator అని చూపిస్తుంది. RS నీకు అలా వద్దు. సపోజ్ నీకు ఇలా ఆప్షన్స్ ఇక్కడ డివైజెస్ చూపించడం లేదనుకో, దెన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ రన్ ఆప్షన్. క్లిక్ ఆన్ రన్ ఆప్షన్. Here there is a run option is there. Start with debugging. Click on run, start with debugging here. Click on start debugging. We are getting this icon like this. See, so devices అనేది మనకి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు సేమ్ నీకు ఇలా కనిపిస్తుంటుంది విండోస్. దెన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ డివైజెస్ హియర్. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ Android Emulator. Click on create Android Emulator. Click on
Android Emulator. Click on Android Emulator. ఓకే, సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంకా దట్ విల్ బి క్రియేటింగ్, వెయిట్ అంటిల్ టైమ్. సో వెయిటింగ్ ఫర్ కనెక్టింగ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, దట్ విల్ బి డిస్ప్లే చేసి ఎలిమినేటర్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇంకా స్టిల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. వెయిట్ అంటిల్ టైమ్. నీకు ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఎలిమినేటర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇట్లా, ఆండ్రాయిడ్ క్రియేట్ పైన క్లిక్ చేస్తాను ఇట్లా. మినిమైజ్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో, దట్ విల్ వర్క్. నీ మొబైల్లో ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్, ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ ఎలాగ వర్క్ అవుతుందో అలాగే ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ వర్చువల్ డివైస్ అనేది నీకు క్రియేట్ అవుతుంది నీ సిస్టమ్స్. వన్స్ గుడ్. సో వన్స్ వర్చువల్ డివైస్ ఇలా క్రియేట్ అయిపోయింది అనుకో, కమ్ టు హియర్ ఫోల్డర్. సో ఫర్దర్ యూ నీడ్ టు రన్ దిస్ వన్ మోర్ టైం రన్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ విత్ రన్ విత్ డిబగింగ్. సో రన్ విత్ డిబగింగ్, డిబగర్ టూల్స్ ఎనేబుల్ లోనే ఉంది. I need to minimize like this. So one side. Wait, Flutter is launching. So it takes time, some time. So be calm until the file will be run successfully. This is the comments. No need to display these all things. Comments same option really, actually. Remove these all comments also. Remove these all comments. By default, don't you comments ante remove cheyandi. Don't remove the code. ఫస్ట్ టైం అయితే మనం రన్ చేసేటప్పుడు ఎలిమినేటర్ డౌన్లోడ్ అయ్యింది మన సిస్టంలో, అది క్రియేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు. నెక్స్ట్ టైం మీరు చేసేటప్పుడు నో నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ టైం. ఆల్రెడీ డివైజెస్ చూపిస్తాయంటాయి అక్కడ, నువ్వు ఆల్రెడీ నీ సిస్టంలో డౌన్లోడ్ అయినవి. ఆ పర్టికులర్ డివైస్ నువ్వు చూస్ చేసుకొని, నువ్వు ఆండ్రాయిడ్లో రన్ చేయాలంటే ఆ ఆండ్రాయిడ్ ఎలిమినేటర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్లో రన్ చేయాలంటే అక్కడ చూపిస్తుంది, వెబ్ క్రోమ్లో రన్ చేయాలా లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్లో రన్ చేయాలా. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ దిస్ వన్ ఇన్ విఎస్, వాట్ ఈస్ దట్, విండోస్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి నువ్వు అక్కడ. ఓకే, సి దట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ హియర్. సో now what you need to do, so you need to run one more time guys. Restart cheyandi, restart this one. So this we call as a art restart. This is all the comments, double quotes lo eve unnayo comments remove cheyandi. Means you can read that things enduku kavali emani అక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. Wait some time guys, it takes some time. Okay, so once that will be run successfully, we are getting this output, see, like this. So you can run this one like this. See, నీకు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్లీ దట్ విల్ బి కౌంటెడ్. ఇలాగా నీకు ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్ దే విల్ గివ్ ద కోడ్. సో ఇలాగా సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ దిస్ కోడ్, ఐ మీన్స్ ఎలిమినేటర్ రన్ అవుతుంది కదా, దీన్ని స్టాప్ చేద్దాం. సి ఆటోమేటికలీ దట్ విల్ బి స్టాప్ హియర్. సో నౌ ఫర్దర్ నేను చేస్తాను, మళ్ళీ రన్ చేయాలి అంటే సి యూ నీడ్ టు క్లిక్ హియర్, స్టార్ట్ మీన్స్ రన్ విత్, స్టార్ట్ విత్ డీబగింగ్. క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ విత్ డీబగింగ్. సో దిస్ విల్ ఆస్క్ ద ఫర్ ద డివైస్ నేమ్స్ అడుగుతుంది చూడు. ఇక్కడ డివైస్ నేమ్ ఆటోమేటిక్ మనకి తీసుకుంది. దేర్ ఇస్ అ 4 డివైజెస్ యాక్చువల్లీ. సి ఫ్లటర్ ఎలిమినేటర్ ఉంది, క్రోమ్ ఉంది, దెన్
ఇక్కడ ఉంది మనకి what is that windows. So we need to choose this Emulator automatic గా. Okay, so wait, సో స్టార్ట్ అవడానికి మళ్ళీ టైం తీసుకుంటుంది. like స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేయడానికి it takes some time. So Flutter installation app is setting out. Okay, good. See, so here updating the virtual device. Okay, good. See, we are getting like this. So suppose if you want to change it, if you want to change modification anything here, suppose if you want to add something here, this is already by default giving the code by the Flutter. By default code అనేది నీకు ఇస్తుంటారు. ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే you can change your own way. What is that? We have can push to successful. What is that? See, okay, click చేసానంటే you can change, update the values, and నీకు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చున్నావో that's we call as a title. See, somewhere the title will be there. You have to pass the title. See, this is a title. So in the title I am taking as a means home title. Here you need to pass welcome to, you can do like this, welcome to Flutter. Here in the main dot one welcome to Flutter అని యాడ్ చేస్తున్నా. See, so ఇక్కడ నువ్వు once సేవ్ చేస్తానంటే automatically that code will be updated here. See, so ఇక్కడ suppose I need to add one more text here. There is that inside the, see ఇక్కడ కాదు, you need to add in the main page state. This is the main page actually. ఇక్కడ మీకు టూ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ, స్టేట్ వెజెట్స్ ఉంటాయి, స్టేట్లెస్ వెజెట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ స్టేట్లెస్ వెజెట్స్ ఎందుకు కావాలి, స్టేట్ వెజెట్స్ ఎందుకు కావాలి, I will explain in detail in classes. Okay, so now inside the body logo I'm removing this entire code, guys. So I'm removing this entire code. Okay, so here inside the body I'm taking the text widget pass చేస్తాను. See, text is a predefined inbuilt widget. ఇక్కడ చూడు, ఈ text widget లో that will accept the first one is a text pass చేస్తున్నాం. Now you can pass text like this. I'm taking as a hello Flutter. You can do like this, hello Flutter అని అప్డేట్ చేస్తున్నా. See, inside that body. So now the text will be appeared on the top of the tag. What is that thing? Suppose if you want to apply the stylings of that one, you need to pass the comma, then you need to apply the text style. What is that? Can do like this, style equal to, you need to apply for only text style. Text మాత్రమే stylings apply చేయాలి. So you need to pass, this is the widget actually. Style అని పాస్ చేసి స్టైల్ కి widget. This is the widget text style. ఏమేమి అప్లై చేయొచ్చు, you can apply the set boolean values, then you can apply the color, then you can apply the background color of the text, then you can apply the size of the text, font properties అన్ని నువ్వు ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు. I need to apply the first one, font size. See, font size apply చేయి. Font size రిటర్న్ టైప్ ఏమైంది డబల్. So now I'm taking as a 25 like this. See, 25 సేవ్ చేస్తున్నా, ఆటోమేటిక్ నీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఫాంట్ వెయిట్ అప్లై చేయాలి. హియర్ కమా పాస్ ఫాంట్ వెయిట్. హియర్ ఫాంట్ వెయిట్ అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్. యూ నీడ్ టు పాస్ ఫాంట్ వెయిట్. దానికి ఏమి ఇవ్వాలో చూడు, వాల్యూ. హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ వాల్యూ ఇస్ ద, వాట్ ఇస్ దట్, ఫాంట్ వెయిట్. అంటే నువ్వు నో నీడ్ టు పాస్ డబల్, అంటే వాల్యూస్ లో ఇవ్వకూడదు. ఏమేమి పాస్ చేయొచ్చు అబ్బా, హియర్ యూ కెన్ పాస్ ద, వాట్ ఇస్ దట్, bold. First you need to take a font weight. Inside that you need to pass bold like this, font weight dot bold. That is the font weight property. This because this is a widget. Font weight అనేది widget accept చేస్తుంటుంది. నువ్వు ఎప్పుడు font weight అనే ఇక్కడ ఇస్తున్నావు అనుకో, this is a font weight, this will accept the font weight widget. సో డాట్ బోల్డ్ అనే అక్సెప్ట్ చేయాలి. నీకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్, ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఫాంట్ వెయిట్ అనే విజెట్ లో we have lot of inbuilt messages. See, what is that, bold is there, then normal is there. My default normal ఉంటుంది. Weight వచ్చేసి 100, 200, 300. So you can pass 900. This is equal to bold only.
సపోజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎస్ 100 లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నార్మల్ టెక్స్ట్ ఎలాగ వస్తుందో అలో అనేది చూడు, నార్మల్ టెక్స్ట్ కన్నా నీకు ఏమవుతుంది, డిమ్ అవుతుంది, లైట్ గా వస్తుంది. సో నాకు అలా కాదు, ఐ నీడ్ టు పాస్ డిమ్ కలర్. సో దట్స్ వై ఐ నీడ్ టు టేక్ ఏ 900. సి బోల్డ్ అవుతుంది ఇలా టెక్స్ట్. యూ కెన్ పాస్ ఎనీథింగ్ గైస్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ద కలర్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్, దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఏ డైరెక్ట్లీ కలర్ అని అప్లై చేసి, వాట్స్ అ కలర్. సి కలర్ అనేది దట్స్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇన్బిల్ట్ వెజెట్. సి వెజెట్ ని అక్సెప్ట్ చేస్తుంది. డోంట్ పాస్ రెడ్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. Suppose I'm passing a red like this, see, it will throw the error. Red and pass చేయకూడదు, that will accept the color as a widget. Color అని మనం పాస్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ కలర్స్ అని పాస్ చేస్తున్నాం. You need to take a colors. This is a widget that will accept colors dot. Suppose I need to pass the color is a red. See, color is a red. That will appear here. సో ఇలాగా నువ్వు అలైన్మెంట్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఇన్సైడ్ ది బాడీలోగా ఏం కావాలనుకున్నావు పాస్ డైరెక్ట్లీ. యూ నీడ్ టు రన్ దిస్ వన్ గైస్. ఇలా రన్ చేయొచ్చు, రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ ఇస్ దట్ ఆట్ రీస్టార్ట్ అంటారు ఇలాగా. సో ఇలాగ ఒక ఫ్లటర్ యాప్ని నువ్వు రన్ చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేసుకొని ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్లో. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ గైస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ డ్రాప్ ఏ కమెంట్స్ ఇన్ వీడియో. సో ఐ విల్ కీప్ Android Studio link and Flutter app link in my description. You can go through that one. Thank you all.